Hoş gördünüz cənab prezident. Siz Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti cənab Donald Trump'ın dəvəti ilə bu ölkədə səfərdəsiniz və bugün Azərbaycanda hər kəs Вашингtondan xəbərlər gözləyir. Odur ki, bu müsahibəyə görə təşəkkür edirik. İcazənizlə suallara keçək. Cənab Trump'la görüşünüzü və Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlığa dair xartiyanın hazırlanması üçün işçi qrupunun yaradılması ilə bağlı sənədin əhəmiyyətini və ümumilikdə bu səfərin nəticələrini necə qiymətləndirərdiniz? Mən səfərin nəticələrini çox yüksək qiymətləndirirəm. İlk növbədə Prezident Trump'ın dəvəti ilə Amerikada işgüzar səfərdə olmaq, əlbəttə ki, Azərbaycan-Amerika münasibətləri üçün çox önəmli bir məsələdir. Deyə bilərəm ki, bugün Amerika-Azərbaycan münasibətlərində yeni səhifə açılır. Əməkdaşlıq və strateji tərəfdaşlıq səhifəsi. Və əlbəttə ki, Azərbaycanın milli maraqlarının qorunması üçün Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bu səviyyədə münasibətlərin qurulması çox önəmli məsələdir. Prezident Trump'la görüşümüz çox səmimi şəkildə keçdi. Deyə bilərəm ki, dostluq şəraitində keçdi. Bir çox önəmli məsələlər müzakirə edildi. Eyni zamanda bildiyiniz kimi strateji tərəfdaşlıq xartiyasını hazırlamaq üçün strateji işçi qrup da yaradılmışdır. Və əlbəttə ki, bu sənədin böyük əhəmiyyəti var. Orada gələcək əməkdaşlıq istiqamətləri də açıq-aydın təsbit edilib. Bunlar qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu, energetika, nəqliyyat, bağlantılar, tranzit, təhlükəsizlik, süni intellekt, müdafiə sənayesi və müdafiə sahəsində əməkdaşlıq və digər məsələləri ehtiva edir. Yəni, sadəcə olaraq bu istiqamətlərin sadalanması onu göstərir ki, nə qədər böyük imkanlar açılır ölkəmiz qarşısında. Və artıq mənim göstərişimlə Azərbaycan tərəfini təmsil edəcək tərkib müəyyən olunub. Biz öz təkliflərimizi irəli sürəcəyik. Artıq mənim səfərim çərçivəsində bir neçə Amerikanın aparıcı şirkəti ilə görüşlər keçirilmişdi. Yəni, biz vaxt itirmək istəmirik. Onsuz da əvvəlki administrasiya dövründə bu 4 ili mən itirilmiş illər kimi qiymətləndirirəm. Çünki əfsuslar olsun ki, Biden administrasiyası zamanı Amerika-Azərbaycan əlaqələri Azərbaycan-Ermənistan əlaqələrinin girovuna çevrilmişdir. Bizim Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əvvəlki dövrdə əldə edilmiş nailiyyətlər və potensial demək olaraq dondurulmuş vəziyyətə salınmışdır. Ona görə indi biz vaxt itirə bilmərik. Xüsusilə cənab Trump'ın və onun administrasiya nümayəndələrinin, onun komandasının Azərbaycana olan müsbət münasibət, yəqin ki, tamaşaçılar da bizim keçirdiyimiz görüşləri və mətbuat konferansındakı ab-havanı da hiss ediblər. Bu xoş münasibət əlbəttə ki, çox önəmli bir amildir. Bu nöqteyə nəzərdən səfərin çox böyük əhəmiyyəti var. Prezident Trump'la bu mənim birinci görüşümdür və yenə də demək istəyirəm ki, görüş çox səmimi şəkildə keçirildi. Onun Azərbaycanla bağlı olan bilgilər sözün düzü məni təəccübləndirdi. O bir çox məsələləri dərindən bilir. Azərbaycanın önəmini, onun geosiyasi əhəmiyyətini, Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarına həmişə dost ölkə olmasını cənab Trump çox yaxşı bilir. Və əlbəttə ki, şəxsi təmaslar önəmli rol oynayacaq bizim münasibətlərimizdə. Və təbii ki, 9-7-ci düzəlişin ləğv edilməsi hesab edirəm ki, tarixi hadisədir. Strateji əməkdaşlıq formatına artıq başlamağımız da hesab edirəm ki, tarixi hadisədir. Ona görə mən səfərin nəticələrindən çox məmnunam
və əminəm ki, bu səfərin nəticələri, konkret nəticələri yaxın gələcəkdə özünü büruzə verəcək. Mr. President, it has been quite a day. History in the making. You and Prime Minister Pashinyan saying that you're going to issue a joint declaration to the Nobel Prize Committee. We heard President Trump praise your vision and your leadership, and you likewise praising President Trump's visionary leadership that led to this agreement today. As you know, with President Trump, personal relations are very important. How would you rate your leadership to leadership, or even personal relations between you and President Trump? And how important was it to you to see President Trump waive that Section 907 law that was passed by Congress decades ago that had prevented American aid to Azerbaijan? Is this a new moment for Azerbaijan and the United States? Exactly. I'm sure that we are opening the new chapter in our relationship. And with President Trump, our personal contact, it was the first meeting between us, was very friendly, cordial, and result-oriented. Of course, I knew President Trump from his previous term and from what he have been accomplishing in these 6 months. President Trump didn't know who am I. Of course, he heard about me through his team members. But of course, my personal attitude to President Trump always was very positive. And even last year, in the middle of last year, when I was asked about elections in the United States, I said what I thought. I said that we support him because he is probably the only American president who did not start wars. And this is true. And he is a person who values family values like Azerbaijani people. And of course, during these 6 months in office, as I said today at the press conference, he did things which seem to be impossible. In Africa, in Asia, in Southern Caucasus, the person brings peace and brings tangible results. So from this point of view, I highly value our personal relationship, and I'm sure in the coming years, this personal relationship will influence largely interstate relations between our countries. And of course, issuing a waiver, signing a waiver to this unjust 907 Amendment to Freedom Support Act in Oval Office, in my presence, has a very symbolic meaning. He could have done it in other form. He could have signed that later, but he decided to do it in front of President of Azerbaijan, the country, which have been unjustly sanctioned by Congress back in 1992, in October 1992. And at that time, of course, members of Congress, they were not aware about Azerbaijan, about what was happening in the Southern Caucasus. And through Armenian lobbying groups, they've been influenced. And the victim, Azerbaijan, was presented as an aggressor. So that amendment deprived us from a direct American assistance, which we needed badly at that time. At that time, Azerbaijan was a poor country with many refugees and with a ruined economy. So we were the only former Soviet Union republic which have been under sanctions. Then, as you know, in 2001, these sanctions have been waived because the United States government needed Azerbaijan's assistance in Afghanistan, and we provided a very important transportation connection network, which was called Northern Distribution Network. It was not only overflights, but it was also land and maritime transportation. And every year, American presidents were issuing that waiver until 2023. And that was a big shock for us because we did not expect such an approach from Biden administration.
when they stopped needing us in Afghanistan, when Biden administration in front of the eyes of the whole world was just running away from Afghanistan, after that they reimposed the sanctions on us. So that was probably the peak of negative attitude to Azerbaijan and being very unthankful. And actually that led to serious deterioration in our relationship with the Biden administration, which have not been repaired until the end of this administration. So our relations were in deep crisis. So this symbolic gesture of President Trump has a lot of sense for us. Of course, today Azerbaijan does not need foreign assistance. We do not depend on foreign assistance. Our economy is stable. Our foreign debt is just less than 7% of our GDP. We ourselves became a donor country. So today, 907 amendment has mainly political and symbolic meaning. And this demonstrates that this injustice no longer is around. So this was a very important political gesture on behalf of the president, and along with signing today in his office the creation of a strategic working group to develop a charter on strategic partnership. These two important events happened today. That's why I consider 8th of August a historic day in our interstate relationship, which will have a very positive implication for the whole region. And definitely what happened today between Azerbaijan and Armenia also will be very important for the whole region, for all those who want peace, stability, and prosperity in the Southern Caucasus. Cənab Prezident, bugün imzalanan sənədlər, çox önəmli sənədlər imzalandı. Hamıya yaxşı məlumdur ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində zəfərdən sonra sülh müqaviləsi təşəbbüsünü məhz Azərbaycan irəli sürmüşdür. Bu baxımdan bugün imzalanan sənədlərin əhəmiyyətini necə şərh edərsiniz? Bəli, 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatanda deyə bilərəm ki, Ermənistan, Azərbaycan gələcək əlaqələri və təmasları sahəsində bir boşluq yaranmışdır, bir vakum yaranmışdır. O vaxt hələ fəaliyyət göstərmək istəyən ATƏT-in Minsk qrupu da demək olar ki, iflic vəziyyətinə düşmüşdü. Çünki onlar da bilmirdilər ki, nə etmək lazımdır. Çünki Azərbaycan bütün məsələləri beynəlxalq hüquq çərçivəsində özü həll etmişdir. Hərbi siyasi yollarla Qarabağ münaqişəsi, Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi öz həllini tapmışdır. Və məhz Azərbaycan o vaxt gələcək baxışlarını ortaya qoydu. Yəni ki, bu boşluq çox davam edə bilməz. Yəni Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi olmalıdır və onun təşəbbüskarı qeyd etdiyiniz kimi biz olmuşuq. O təşəbbüsü biz irəli sürəndən sonra yenə də cavab heç yerdən gəlmədi. Onda biz məlum əsas 5 prinsipi ortaya qoyduq və bunun üzərində sülh sazişinin mətnini də biz hazırlamışdıq. Və bildiyiniz kimi ondan sonra danışıqlar prosesi başlamışdı bizim təşəbbüsümüzlə. Danışıqlar prosesi o qədər də hamar getmirdi. Onun da əsas səbəbi ondan ibarət idi ki, o vaxt Ermənistan tərəfi sülh sazişinə Qarabağla bağlı müddəanı daxil etdirmək istəyirdi. Halbuki bu heç bir məntiqə sığmayan məsələdir. Heç bir hüquqi və siyasi əsası olmayan bir məsələdir və biz Ermənistan tərəfinə izah etməyə çalışırdıq ki, bu bizim daxili məsələmizdir və dövlətlər arası sazişə hər hansı bir ölkənin daxili məsələsi daxil oluna bilməz. Ancaq buna baxmayaraq Ermənistan təkidlə öz mövqeyindən geri çəkilmək istəmir.
Ondan sonra yadınızdadır yəqin ki, Brüssel görüşləri keçirilmişdir. Avropa İttifaqı Şurasının prezidentinin təşəbbüsü ilə. Ancaq yenə də əsas fundamental məsələ imkan vermirdi ki, tərəflər bu məsələdə razılığa gəlsinlər. Yalnız 2023-cü ilin antiterror əməliyyatından sonra Ermənistan artıq reallıqlarla barışmalı oldu və ondan sonra demək olar ki, fəal danışıqlar prosesi başlamışdır və artıq neçə aydır ki, tərəflər bəyan etmişlər ki, sülh sazişinin bütün maddələri artıq razılaşdırılıb. Və bu hesab edirəm ki, Cənubi Qafqaz üçün çox önəmli tarixi məsələdir. Və bugün Ağ Evdə paraflanan sülh sazişi əminəm ki, artıq bölgəyə sülh gətirir. Təbii ki, Ermənistanın, necə deyərlər, ev tapşırıqları da var. Bildiyiniz kimi, onların konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddiası məsələsi imkan vermədi ki, bugün sülh sazişi imzalansın. Amma bu dəyişikliklər ediləndən sonra artıq sülh sazişi istənilən vaxtda imzalana bilər. Amma bugün mən bəzi suallara münasibətimi bildirəndə dedim ki, bir halda ki, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri bu paraflamanı Ağ Evdə etməyi qəbul ediblərsə, deməli, hesab etmək olar ki, artıq bölgəmizə dayanıqlı sülh gəlib və bu hesab edirəm ki, həm Azərbaycan, həm Ermənistan, həm bütün bölgə üçün xüsusi əhəmiyyətə malik olan məsələdir. Ona görə bugünkü gün o cümlədən buna görə tarixi gün sayıla bilər. Həm Azərbaycan-Amerika ikitərəfli münasibətlərinin inkişafında atılan addımlar, həm Azərbaycan-Ermənistan normallaşması işində atılan addımlar və birgə bəyannamənin qəbul edilməsi, imzalanması və Amerika prezidenti, dünyanın ən qüdrətli dövləti olan Amerika prezidentinin buna dəstəyi və şahidlik etməsi, yəni ki, bu bir daha bu sazişin önəmini göstərir. Çünki mən bugün qeyd elədim mətbuat konferansında, biz dünyanın bir nömrəli paytaxtında, dünyanın bir nömrəli ofisində, dünyanın ən qüdrətli prezidentinin iştirakı ilə bunu etdik və əlbəttə ki, hər kəs başa düşür ki, bunun nə qədər böyük əhəmiyyəti var. Həm ölkəmiz üçün, həm bölgə üçün, həm geniş coğrafiya üçün biz müharibə yolu ilə haqq ədaləti bərpa etdik. İndi də buna siyasi müstəvidə nöqtəni də qoyduq. Cənab Prezident, Vətən müharibəsindən sonra sülh müqaviləsinin imzalanması üçün Ermənistan qarşısında bəzi şərtlər qoymuşdunuz. Onlardan birincisi ATƏT-in Minsk qrupunun ləğvi ilə bağlı idi, hansı ki, bugün Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlikləri ATƏT baş katibinə bununla bağlı müraciət imzaladılar. İkinci şərt Ermənistanın əsas qanunundan, konstitusiyasından Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının çıxarılması ilə bağlı idi. Bu, indiki halda nə qədər real görünür? Məncə tam real görünür. Çünki birinci onu deməliyəm ki, bizim bütün şərtlərimiz tam məntiqli, əsaslı və qanuna uyğundur. Müxtəlif mərhələlərdə Ermənistan cəmiyyətində və hakim dairələrində belə bir fərziyyə irəli sürülürdü ki, sanki Azərbaycan Ermənistanın daxili işlərinə qarışmaq istəyir və hətta danışıqlar zamanı dəfələrlə belə bir məsələ qaldırılmışdır. Bizim isə mövqeyimiz ondan ibarət idi ki, bu cürə qəbul edilməməlidir. Bu birbaşa bizə aidiyyəti olan məsələdir. Bizim ərazi bütövlüyümüzə olan açıq tələbdir, iddiadır.
Ona göre bu düzeliş edilmeden sülh sazişi imzalana bilmez. Bizim mövqeyimiz her zaman ardıcıl, məntiqli, əsaslıydı və biz öz mövqeyimizdən geri addım atmamışıq. Çünki heç vaxt qeyri-real və qəbul edilə bilməyəcək şərtlər də qoymamışdıq Ermənistan qarşısında. Amma nədənsə Minsk qrupunun ləğvi ilə bağlı bizim əsaslı təklifimiz mənfi reaksiya ilə üzləşirdi. Halbuki dəfələrlə biz izah etməyə çalışırdıq ki, bir halda ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Bir halda ki, artıq Ermənistan özü deyir ki, Qarabağ Azərbaycandır. Minsk qrupunun de jure qalması tamamilə məntiqsizdir. Onsuz da o öz funksional mahiyyətini itirmişdi. Və biz heç vaxt imkan vermərik ki, bu hər hansı bir formada canlansın, yaxud da ki, hansısa başqa formaya minsin. Ona görə bugün sülh sazişinin paraflaması və Minsk qrupunun ləğvi ilə bağlı bizim müştərək müraciətimiz, hesab edirəm ki, o birinci maniyəni aradan qaldırıb və yenə də deyirəm, bugün bu paraflanma Ağ-Evdə baş tutdu. Ona görə mən şübhə etmirəm ki, Ermənistan konstitusiyası dəyişiləndə və Ermənistan tərəfi özü bunu bildirir ki, belə dəyişikliklər edilməlidir. Azərbaycana olan ərazi iddiası oradan çıxarılacaq. Əks təqdirdə bu birinci növbədə Amerika Birləşmiş Ştatlarına hörmətsizlik olacaq. Çünki hər kəs bilir və bizim mövqeyimiz demək olar ki, bütün aparıcı beynəlxalq aktorlar tərəfindən, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarından anlayışla qarşılanır. Çünki sülh sazişi imzalananda hər bir məsələ öz səni tapmalıdır və bizə qarşı olan əsassız ərazi iddiası oradan çıxarılmalıdır. Ona görə mənim bu məsələlərlə bağlı şübhəm yoxdur. Yenə də deyirəm, bunun nə vaxt olacaq, bu Ermənistan öz işidir. Biz burada hər hansı bir təklif irəli sürə bilmərik. Ancaq mən hesab edirəm ki, nə qədər tez olsa, o qədər yaxşıdır. Çünki vaxt itirmək məncə lazım deyil. Bir halda ki, artıq Azərbaycanla Ermənistan sülh sazişini paraflayıb, onun rəsmi imzalanması da çox çəkməməlidir. Signing this peace deal meeting with President Trump has introduced you and Azerbaijan for millions of Americans who, for the first time, are being introduced to you in Azerbaijan. They perhaps don't know where Azerbaijan is or have certain misconceptions. Yeah. How would you respond to some of the concerns among some in the American media and in the think tanks, concerns about will Christians be protected in Karabakh? Yeah. And just how important is this Zangezur corridor, not only for Azerbaijan, but for American trade interests as well, given that the Trump trade route is going to be established? Yeah, you know, for many years Azerbaijan was demonized in the United States media, which President Trump fairly names fake news. And these media outlets like Washington Post, New York Times, Newsweek, and many others, on a regular basis were spreading rumors about Azerbaijan, were attacking us, publishing insulting articles, and actually misleading American public opinion. That was mainly done by representatives of Armenian lobby, the group which today acts against Armenian interests. And today, instead of being happy of what happens today, they are absolutely disappointed, because their agenda is absolutely different. They were those who are responsible for occupation
because their ideas, their advices, their money, and their influence on different Armenian governments played a destructive role for Armenia itself. If not for them and groups like them, Armenia would have been much more developed country with a solid independent system, but they just lost time. They lost time occupying our lands, and in the end, they could not keep this occupation forever and actually lost 30 years in their development. And all those rumors and false information about Azerbaijan, for those who know our country, seem absolutely biased, because Azerbaijan is one of the countries which is famous for its ethnic and religious diversity. All the religious sites are protected by the state. In Azerbaijan, we never had any, not conflict, even misunderstanding on the basis of ethnic or religious differences. On the contrary, Azerbaijan today is one of the centers of multiculturalism, where representatives of different religious and ethnic groups live as one family. So I think what happened today will be also a good answer to those who still either do not know the reality or deliberately try to create wrong perceptions. And also with respect to land connection between mainland of Azerbaijan and Nakhchivan. You know how many rumors, how many provocations we faced during these last 5 years from leaders of different countries which were spreading rumors that Azerbaijan is planning to attack Armenia. Azerbaijan is planning to take that part of territory by force. And all our messages that this is false information, they did not work, because this perception was created, including here in Washington. And the driving force for this Azerbaijanophobia was Biden's administration. And we know it for sure, because in our communications with our European partners, on many occasions they were telling us that this information comes from Biden's team. They were deliberately spreading rumors about Azerbaijan's so-called aggressive intentions. And even during the first months of President Trump's administration, there have been such narratives. They were coming from representatives of the old team, which still stayed in some governmental institutions, and which agenda was influenced either by NGOs like Human Rights Watch, Freedom House, these Azerbaijani haters, or by USAID or Radio Liberty, which President Trump very successfully eliminated and just saved the world from this disaster, which is called USAID. So this was for us a kind of a challenge, just to explain that this is wrong. So we had to explain that we don't have these intentions. And what happened today, when in joint declaration, which was signed by Armenian Prime Minister and myself and witnessed by President Trump, there is a provision exactly reflecting our position: unimpeded access from main part of Azerbaijan to its Nakhchivan Autonomous Republic. It is written there, and with the sovereignty of Armenia. So what we wanted to have unimpeded access from one part of Azerbaijan to another part of Azerbaijan. And by the way, this was also obligation of Armenia, signed by them on the 10th November 2020. And for 5 years,
there was no progress. For 5 years, there was no physical work on the ground. During these years, we almost brought the railroad to Armenian border. It is just maybe less than 1 year we need, or if we work hard, maybe 6 months we need to bring it completely to Armenian border. At the same time, we're starting to rehabilitate the railroad in Nakhchivan Autonomous Republic. So we need this 40 plus kilometers railroad in order to connect two parts of Azerbaijan. And not only railroads. We think about electric transmission lines, we think about fiber optic, we think potentially about other energy infrastructure which will absorb energy resources of Azerbaijan and our neighbors across the Caspian in the future. So all this, first of all, totally dismantles all anti-Azerbaijani narratives which have been cultivated by Biden's administration and those political infrastructure which was in their disposal, media, NGOs, USAID, and some corrupt politicians like Menendez, who is today behind bars for corruption, Adam Schiff. I just learned when I arrived that the Maryland prosecutor opened a criminal case against Adam Schiff for mortgage fraud. You know, these people were attacking Azerbaijan on a regular basis. Menendez, Schiff, Peloni, Pelosi, Sherman, Markey, and others. Christopher Smith. All these people, they hate Azerbaijan. I don't know why. Probably because the Armenian lobby pays them for that. And they were a group of serious political figures which were working against Azerbaijan on a regular basis. So today what has been signed between Azerbaijan and Armenia clearly demonstrates our intentions, demonstrates that we want peace, but we want connectivity, we want integration between two parts of our country with a safe passage, which will bring a lot of opportunities for broader region, for Armenia itself. And at one of the meetings with Armenian Prime Minister, I said that Armenia will have a chance to become a transit country. I said, you don't know what to be a transit country, you are not. And you can be transit country only through Azerbaijan. Without Azerbaijan, there is no way to be a transit country. And you will see the benefit of being a transit country. We are trying to be a stronger transit country. We want corridors which are crossing our territory to be more engaged in cargo transportation. This brings money, this brings jobs, this brings political leverage. So these are opportunities which Armenia deprived itself for many years. So this transportation route, Trump route for international peace and prosperity, TRIP abbreviation, will be another historical achievement. But again, as I said before, we should not lose time. We need to engage as soon as possible. United States will be managing this facility. And hopefully there'll be investors who would undertake these important duties to build these connectivity lines to the benefit of all the nations in the region. Do you see more American investment in energy, given we saw Chris Wright was at that meeting at the historical signing ceremony, of course the MOU signed between SOCAR and Exxon? Definitely. Yesterday, this MOU on collaboration between Exxon and SOCAR, I'm sure will result in a substantial project. I don't want to say something in advance, but there is a high probability about the big oil discovery in Azerbaijan. As you know, Exxon is leading
energy company of the world and has a great experience in modern technologies, and also has a big experience working in Azerbaijan. Exxon joined our project of ΑΖΕΡΤΑЖ in 1994. And signing ceremony yesterday here with the participation of Special Envoy Mr. Witkoff and Deputy Secretary of Energy of the United States and myself actually demonstrates that we believe in the future of this project. Believe me, if we didn't believe, we wouldn't have participated at the signing of MOU. I participate at MOU signings in a very rare cases. I sometimes participate at the signing of the contract, but this is MOU. But we have a lot of factors, technical factors, in our possession to say that that could be a major discovery of hydrocarbons. And due to President Trump's vision and policy today, fossil fuels, which have been discriminated unfairly for the last maybe decade or even more, today fossil fuel is back on track. And our team was here in negotiations with international financial institutions, with Exim Bank of the United States, with potential financing in fossil fuel projects and in transportation, hydrocarbons transportation infrastructure. So energy definitely will continue to be one of the important parts of our cooperation. In our MOU, which we signed with President Trump, energy has a special place. So when we say energy, it is oil, it is gas, potentially renewables. Today, Azerbaijan is supplying natural gas to 10 members of NATO, to 10 American allies. And with respect to pipeline gas delivery, we cover 14 countries. So in that respect, again, about the pipeline gas, I mean, Azerbaijan is one of the leading countries in the world. So 10 members of NATO, 10 members of EU, we just recently started to supply natural gas to Syria. So we already entered the region of Middle East, and we'll expand our geography in Europe and also in Middle East. So, but this is only one part of our future agenda. We have a lot of hopes to work closely with the United States on artificial intelligence, on digital transformation. Already initial contacts during my visit here between members of our team and American companies took place, and many more to come. So really, today we are witnessing a historic day from all points of view: security, stability, peace in the Southern Caucasus, economic opportunities, investments, energy security, and many others. Fascinating. Thank you so much, Mr. President. Thank you. Teşekkür ederim.